This is a special announcement to all Christ TV viewers from the man of God, Prophet Emmanuel Makandiwa. Matthew 10:16 emphasizes for us to be wise as serpents and harmless as doves. Let's hear more from the servant of God. We have been receiving thousands and thousands of emails, phone calls, and text messages. I personally have been receiving some of those messages from our viewers everywhere. Tagamuchira zviuru nezviuru zvetsamba nenhare kubva kune vanoona zvirongwa zvedu pachivhitivhiti. I think maybe it is also because of the magnitude of the miracles that Jesus is doing here. Ndinofunga kuti chikonzero chechiero cheminana iri kuitwa naJesu pano. And I'll talk about that later. Ndichataura pamusoro paizvozvo. And also I believe maybe it's because of the level that you have been able to impact our community in terms of giving and sharing. Ndinofungawo zvakare kuti zviri kuitika chikonzero nekuda kwechiero chamasvitswa naMwari kupa kuvanhu vari munharaunda I want to dzenyu. start by appreciating so much all of you Tinoda kutanga nekutenda zvikurusa imi mose for partnering with this ministry nekutsigirana neushumiri huno and supporting us financially. nekutitsigira nemari dzenyu. Now, if we look at how many people you have been able to help, it is a wonderful thing. Tikatarira vanhu vamakwanisa kubatsira chinhu chinofadza zvikuru. It is a wonderful thing. Chinhu chinofadza zvikuru. So, but I noticed that there is something that I would have to address here. Asi ndakaona kuti pane chimwe chinhu chandofanira kuti ndimbotibate It is zvishoma a pano. message to all of you, and it is also a message to the people that are watching us on television. Ishoko kwamuri imi mose, ishoko zvakare kune avo vari kutiona pachivhitivhiti. I've realized that if you go to certain places right now, Ndakaona kuti ukaenda kune dzimwe nzvimbo, some they don't have anything at all. So, in as much as we are going to continue helping those people, saka kunyange tichipfuurira zvedu kunge tichibatsira vanhu ivavo, I have noticed so far that what you have been able to do, and we have put it on television, most people everywhere are getting encouraged. ndaona kusvika pari zvino kuti zvamakwanisa kuita tikaisa pachivhitivhiti, vanhu munharaunda dzese vari kunzwa kusimudzirwa. And because of what they are seeing, they are also being motivated into doing this same. Nekuda kwezvavari kuona, vari kumutsiridzwa kuti vaitewo zvakafanana naizvozvo. But this is an advice that I would want to give to all of you out there. Asi iri izano randinoda kupa imi mose kunze uko. Even myself, when you look at what God is doing in our community, Kunyange ini ukatarisa zvokuitwa naMwari munharaunda yekwedu. I was appreciating our health department for some of the operations that they are carrying in rural areas. Ndaitenda boka redu rezveutano nezvavari kuita mumaruwa. There have been several places you are yet to see what they have been doing. Not what you have seen so far, but you are yet to see what is coming because of these very important people. Kune nzvimbo zhinji hamusati matoona zvavakaita. Imagine of the thousands of people that we have in our country that are totally or completely blind because of cataracts and so on. If we are able to minister to all of them, just imagine. Imbofunga zviuru nezviuru zvavanhu zvisina meso nekuda kwetsanga dziri mumaziso tikakwanisa kushumira kwavari vose.
If we've got 100,000 people that are blind because of cataract, and it can be operated, kana tine zana rezviuru zvevanhu vasingaoni nekuda kwetsanga idzo dzichikwanisa kubviswa, I believe that God should give us more grace. Ndinotenda kuti Mwari vanofanira kutiwedzera nyasha. And operating these people is not a sign that we lack faith. Kubvisa tsanga idzi hachisi chiratidzo chekuti hatina kutenda. Because somebody can say, why are you not praying for them? Nekuti mumwe ungati ko sei musiri kuvanamatira? Why are you putting so much money into that instead of just laying your hands on those people and they get healed? Remember, at first this gentleman was just called a Samaritan, but he became the good Samaritan after taking somebody to hospital. Not laying his hands on him, but taking somebody to hospital. Rangarira kuti pakutanga murume uyu anga angori muSamaria, asi wakazova muSamaria wakanaka mushure mekunge aendesa munhu kuchipatara, kwete kumunamatira. So that kind of medical assistance, it is also God-given. It is divine again. Saka rubatsiro rwemhando irworwo rwekuzvipatara runobva kuna Mwari zvakare. So this is what I want you to understand. Saka apa ndo pandinoda kuti munzwisise. As of now, I really thank God that we have been able to achieve a lot. Pari zvino ndinotenda Mwari nekuda kwezvizhinji zvatakwaniswa kuita. But we've been receiving emails from every corner. Asi tanga tichigamuchira tsamba kubva pasi rose. And people are asking for an opportunity to also partner with us in that same area. Vanhu vari kukumbira mukana wokuti vabatsirane nesu munhau iyoyo. But this is my advice. Asi iri ndiro zano rangu. Do you know that the people that we are helping here in Zimbabwe, Vanhu vatiri kubatsira muno munyika yeZimbabwe, and you are watching us maybe from any part of the country, maybe South Africa, maybe Zambia, Angola, wherever, or maybe Nigeria, you still have the same people within your communities over there. imi muchitiona pazvivhitivhiti zvichida kubva kuNigeria, South Africa, Botswana, mune vanhuwo vakadaro kunyika dzenyu ikoko. So you see, we have got people that are in need of help here. Munoona kuti tine vanhu vanoda rubatsiro kuno. And we are doing our best to help our own local people. Tichiita nepese patinogona kuti tibatsire vanhu vemuno munyika. And if you see it happening on television and you get encouraged, Mukaona zvichiitika pachivhitivhiti monzwa kumutsiridzwa. it is not all about sending your money from there, bringing it to Zimbabwe, and yet you have people in your community that you can also help. Haisi nhau yekutumira mari kubva ikoko kuuya munyika yeZimbabwe. Imi muine vanhuwo kunyika dzenyu So vakadaro. this is a strategy that I would want all of you to follow. Saka izvi ndo zvandingakurudzire imi mose kuti muite. Like the last video that you saw, we began to receive messages and messages and messages from different people. Se zvatakapedzisira kuratidza pachivhitivhiti takatanga kugamuchira tsamba dzakawanda kubva kuvanhu. Of which that clip we have up to 102, 103 people that were operated. Ipapo pakaratidzwa vanhu 102 vakabviswa tsanga mumaziso. And the operations were successful. It was 100%. Pane basa rakaitwa wese akabvapo akuona. So I heard from them, the medical team, that it is a law that when you are operating somebody who is completely blind, you have to start with one eye and leave him for some time, and then you come later and then finish the other one. Ndakanzwa nana chiremba kuti vanoti ivo kubasa ravo kana uchibvisa tsanga mune munhu asingatoona zvachose, unotanga neziso rimwe chete wombomuregedza oenda wozoona adzoka zvakare. So it means the people that we have helped so far, they are still partially blind. Zvinoreva kuti vanhu vatabatsira kusvika pari zvino tingati havasati vaane meso ose. So they will have to go back again Saka vachada kudzokera complete zvakare the good job that they have started.
vonopedzisa basa rakanaka ravatanga. And also I've been told that it costs $2,100 to $2,200 up to $2,500 to get that operation done on you if you have cataract in Zimbabwe. Ndakaudzwa zvakare kuti muno munyika yeZimbabwe unoda zviuru zviviri zvamadhora nechidimbu chapakati kuti ubviswe tsanga muziso. So you can imagine of the 100 people that were operated, we're talking of over $200,000 US dollars. Saka funga pavanhu 100 vakabviswa tsanga vatiri kutaura mazana ezviuru zvamadhora. So you can see that even though there is a solution to that problem, those people, they don't have money. Unoona kuti kunyange kwagara kuine rubatsiro rwavanokwanisa kuwana kuti vabviswe tsanga idzi mumaziso, vanhu ivava havana mari. I was so much touched when I heard one of my fathers saying, ndinotoperekedzwa nemwana wangu kuenda kunogeza, kuenda kutoilet, nemwana wake mwana wavo musikana. As the father is taking a bath, the daughter has to be waiting for him to finish. Ndakabatwa zvikuru pandakanzwa baba vachiti kana ndakutonogeza ndinoperekedzwa nemwanasikana wangu. And my father began to cry. Baba vangu vakatanga kuchema. It's all because of a problem that can be solved. Izvozvo zviri kukonzereswa nedambudziko rine mhinduro. So if it costs him $2,000 to get operated here, Saka kana zvichiva torera zviuru zviviri zvamadhora kuti I don't know vabviswe tsanga how muno. much it costs you in your country over there. Handizivi kuti zvinokutorerai mari yakadii kunyika yamuri iyoyo. So instead of bringing $2,000 to Zimbabwe and help maybe one person, you can find a person in your country and offer that help to that individual wherever you are. Saka panze pekuunza zviuru zviviri zvamadhora kuno kunyika yeZimbabwe, tsvaka mumwe ane dambudziko rakadaro kunyika yauri ikoko wobatsira I don't know iyeye. if my reasons are being understood. Handizivi kana zvikonzero zvangu zviri Because the kunzwisiswa. people that we are helping here, they are found everywhere. Nekuti vanhu vatiri kubatsira muno vanowanikwa kunyika dzose. So what I would want you to do is this. Saka zvandingade kuti muite If ndezvizvi. God blesses you with $2,000, Mwari vakakuropafadza nezviuru zviviri look for zvamadhora. a person with such a problem within your community. Tsvaka mumwe ane dambudziko rakadaro munharaunda yekwenyu. Everybody is willing to get his eyes restored. Munhu wese anoshuva chose kuti abviswe tsanga mumaziso ake. You can't force it on people, but find people that are interested in that help. Haungamanikidze vanhu asi tsvaka vari kuda kupiwa rubatsiro irworwo. And then you can help that individual. Unokwanisa kubatsira munhu iyeye. So the reason we are showing it on television is so that we can encourage you so that you can do the same in your own community, to your own people. Chikonzero tiri kuzviratidza pachivhitivhiti kuti mumutsiridzwewo muitirewo vekwenyu. So if you want to do it as an individual, Saka kana uchida kuzviita sedunga munhu, that's okay. zvakanaka. If you want to join an organization in your country that is reputable, Kana uchida kubatana neboka rine zita rakanaka kunyika yekwenyu, that is okay. izvo zvakanakawo. You just make sure that the organization is transparent. Ingoonawo kuti boka iroro rinoita zvinhu zvaro zvakajeka. Because I've realized that millions have been stolen Nekuti ndakaona kuti mamiriyoni amadhora akatsakatika through such programs. kuburikidza nezvirongwa zvakadaro. So if you join an organization that is helping people, Saka ukabatana neboka riri kubatsira vanhu, you have to be very careful whether that organization is open enough to declare whatever they are doing with people's money. unofanira kuchenjerera kuona kuti boka iroro rakasununguka here kuburitsa pachena zvariri kuita nemari dzevanhu. Like we have announced here, Sekushambadza kwatakaita at pano, the end of every year, pakupera kwegore rega rega, we produce a comprehensive and detailed financial report tinoburitsa nhoroondo yemafambiro ezvemari musangano rino. that if you are a financial partner and you want to have access to such information, you come to our offices.
kana uchibatana nesu panhau dzemari uchida kuziva mafambiro adzo unouya kumahofisi edu and you spend 30 minutes an hour there, they will explain to you how the monies are flowing. wopedza maminitsi kana maawa uriko vachikutsanangura kuti zvinofamba But also because that information is confidential, we cannot give you handouts and allow you to take it home. asi nekuda kwekuti zivo iyoyi haisi yemunhu wese hatigone kukupa bepa rekuenda naro kumba. But you can come, we can sit down and show you how your money is being spent. asi unokwanisa kuuya togara pasi tokuratidza kuti mari yako iri kushanda sei. And I believe that any organization that is helping people should be ready to do the same. ndinotenda kuti boka rose riri kubatsira vanhu rinofanira kuti rakagadzirira kuita zvimwe chete. If you are going to join yourself to an organization, you can do so as long as they are reliable people. kana uchizobatana nerimwe boka unogona kuita izvozvo kana vanhu ivavo vakatendeka. But if you have 2,000 in your pocket, asi kana uine zviuru zviviri zvamadhora muhomwe you can yako get somebody from the rural areas who is suffering from that problem and just take him to the hospital and pay the bill, and it is done. unokwanisa kungotsvaka mumwe munhu kumaruwa waunobatsira obviswa tsanga idzodzo. Am I talking to somebody here? ndine wandiri kutaurawo naye here Is this pano. making sense to you? zvine musoro here kwauri. So that is what I'm encouraging you to do. saka izvo ndo zvandiri kukukurudzirai kuti muite. Find somebody that you can help. wana waunogona kubatsira. And if you come together as a group and you are helping people within your community, mukaungana seboka muchibatsira vanhu munharaunda yekwenyu, you are not going to be using our name there. hamusi kuzenge muchishandisa zita redu ikoko. Please, ndapota please, ndapota please. ndapota. We are not going to have organizations or our charity organization coming from here to your place and raising funds towards that. hatisi kuzova nevachabva muno munyika yezimbabwe vachienda kunyika dzekunze kunokumbira mari dzekuti zvirongwa zvakadaro Please, you need to be very careful. We are now living in a most difficult time zvinoda kuchenjerera zvikuru nguva yatiri kurarama yakaoma, where people are trying to find any opportunity just to get money from you. vanhu pavanongotsvaga mukana wekuti vakutorerei mari dzenyu. So be very careful. It's better you do it on a personal basis chenjerera zvikuru, zvakanaka kuti utozviita iwe sedunga munhu than to send your money to an individual and yet you don't have access to what is happening over there. pane kutumira mari kumunhu iwe usingazoziva zviri kuitika. So I'm encouraging everybody everywhere. saka tiri kukurudzira vose vari kunze kwenyika Try ino, to reach out to those people. endai kuvanhu ivavo. You might not be able to pray for all of them, for them to be restored, to get their sight restored. zvichida zvingakwanisike kunamatira vose kuti vanamatirwe vaone zvakare. But God can give you not just the anointing to heal those people, but the money asi mwari to unokwanisa help kukupa iwo those people. kwete zodzo chete asi mari yekubatsira vanhu ivavo. So I'm encouraging you, please try to get somebody that you can help. saka ndiri kukurudzirai zvikuru, wanaiwo munhu wamunokwanisa kubatsira. As for us, when we get to a point where we are desperately in need of international assistance, we will let you know then. But now, God has given us enough partners, people that are committed, that are here. kana tiri sesu, kana tazosvika padambudziko ringade rubatsiro rwekunze, tichakuzivisai. asi kwazvino mwari wakatipa vanhu vari kumira nesu nemutoo unoshamisa So munyika ino I'm yezimbabwe. thanking you so much, all of you wonderful people. saka ndiri kukutendai imi mose vanhu vakanaka chose. Imagine if you can make somebody to see who was not able to see for the past 40 years. funga kana ukakwanisa kuti munhu anga asingakwanise kuona kwamakumi mana amakore akwanise kuchiona. There is nothing that can satisfy you more than that. hakuna chingakufadze kudarika izvozvo. But asi on that same note, tiri ipapo, the best thing that we can give to those people that are suffering
chinhu chikurusa chatingakwanise kupa kuvanhu vari kutambudzika It ivavo is not even foodstuffs, hazvisi tombori zvokudya, but it is Jesus. asi ndiJesu. It is Jesus. NdiJesu. Give them Jesus. Vapei Jesu. Show them love Varatidzei rudo, and tell them it is coming from Jesus. vaudzei kuti zviri kubva kuna Jesu. If God did not spare his son and he gave him for us, shall he not freely give us all things? Kana Mwari asina kutinyima mwanakomana wake, ungatadze here kutipa pachena zvinhu zvose? Which means if God gave you Jesus, any other thing is lesser than Jesus. Zvinoreva kuti kana Mwari akakupa Jesu, zvimwe zvose zviduku kuna Jesu. So the best thing that can be given to anybody, it is Jesus. Saka chinhu chikurusa chingapiwe kune upi munhu ndiJesu. So continue distributing Jesus to your neighbors. Saka pfuurirai mberi muchigovera Jesu kuvavakidzani And I venyu. believe that is an eternal miracle Ndinotenda kuti iwoyo munana unorarama nekusingaperi. and the most important miracle. Uri munana wakakosha kudarika mimwe yose. But I also don't understand why I've seen so many people on television Asi handinzwisise kuti chii ndakaona vanhu vazhinji pachivhitivhiti crying after the monies has been stolen from them. vachichema mushure mekunge vabirwa mari. How can somebody Zvingaitika sei kuti mumwe munhu, just give you a call kuti munhu angokufonera and then he tells you, I'm Pastor so and so, oti ini ndini mufundisi ningi, and he gives you the account details, okupa nhamba dzokubhanga, and you deposit money? iwe wonoisa mari yako ikoko? Please, people, let's wake up. Ndapota vanhu ngatisvinurei. People should wake up. Vanhu ngavasvinure. In as much as you love to serve God, be wise. Uchida zvako kushumira Mwari, asi zvakadaro chenjera. Be wise. Chenjera. Are you going to be wise? Uchave wakachenjera here?